Today I want to say one case study in Tamilnadu, that is in Salem district. In Salem town, one known person, Mr. Kadir Raj. Kadir Raj is settled in Chennai. Actually, he want to settle in Salem. That's why he purchased 1 acre of land in Salem. It is foothills of Arcad, nearby Salem area. He purchased 1 acre of land. Earlier, one open well is there. Actually, earlier good, later on it is died. That's why you want to go for borewells. First borewell 1000 feet, no water. Second borewell also 1000 feet, no water. Third borewell also 1200 feet, no water. Totally black rock in the borewell. No, not a single drop. He is fed up. He is approached me. I visited the site. I studied all the things. Actually, shocking because 1000 feet, not a single drop of water. Nearby, one nala is passing, no water. That's why I suggested he want to plan one eco-friendly farm, one model house in the 1 acre area. That's why, as per my recommendation, he built 1 lakh liter rainwater tank inside the house, one more 1 lakh liter outside the house. Afterwards, one borewell recharge, one open well recharge, rain harvesting. But actually, one thing we can observe, Kadiraj's farm, it is nearby Nala. The rainwater flows from Arcad. Arcad, it is very famous hill station in Tamil Nadu. In Arcad, very much interesting. In Arcad, more than 250 villages are there in the top of the Arcad. They are well settled. The water is pure. They are getting the water in the open wells only. On the foothills of the Arcad, there is no water. We can think of the groundwater is totally, we can't imagine the foothills or hill station. There is no difference. The entire rainwater is passing nearby Kadiraj farm. Is diverted the rainwater, filled all the drinking water for domestic and agriculture, all the purpose. As per my suggestion, he is doing all the activities. He is safe. Like that, everybody can think of. We have to conserve the rainwater whenever it falls on the ground. என் பேர் கதிர் ராஜ். நமக்கு சொந்த ஊர் சேலம். என் பேர் கதிர் ராஜுங்க, சொந்த ஊர் சேலம். இந்த நிலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 90 சென்ட்டுங்க. அதாவது 1 ஏக்கராவுக்கு 10 சென்ட் கம்மி. இதில் ஏற்கனவே ஒரு சின்னதாக ஒரு கிணறு இருந்துச்சு. அதை ஆழப்படுத்தி பார்த்தோம், அதுலேயும் தண்ணி வரல. போரு 2 போர் போட்டோங்க. 8 இன்ச்சு போர் வந்து 1000 அடியில் ஒரு போரும், அதே 8 இன்ச்சு போர் 1200 அடி போரும் ஒன்று போட்டோங்க. ரெண்டுமே தண்ணி கிடைக்கலைங்க. இப்போ சுத்தமாக தண்ணி இல்லைங்கும்போது இந்த மாதிரி சித்ரதுர்காங்கிற ஊரில் சார் தேவராஜ் சார் பற்றி கேள்விப்பட்டோம். அவரை வந்து தொடர்பு கொண்டோம். ஸோ நம்ம சைட் விசிட்டுக்கு வந்து ஒரு வாட்டி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டோம். தண்ணி கொஞ்சம் ஆலோசனை கொடுங்க அப்படின்ட்டு. சார் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறாரு. ஸோ பார்த்துட்டு இவர் சொன்னார், இடம் பெருசாக இருக்குது, அதனால் வந்து நீங்கள் இங்கே பெய்கிற மாதிரிலாம் தண்ணியை ஒரு சொட்டு கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம், அதிகமான தண்ணியே உங்களுக்கு கிடைக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி தைரியம் கொடுத்துருக்குறாரு. அதுக்கான தொழில்நுட்ப ரீசார்ஜு அது எல்லாமே வந்து எங்கள் இன்ஜினியருக்கு அவருக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு, எப்படி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். అవ్వదా సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈ ల్యాండ్ అండి తమిళనాడులో సేలం అనే ఊర్లో ఉందండి. బెంగళూరు నుంచి 200 కిలోమీటర్ అండి. సిటీ నుంచి ఒక 5-6 కిలోమీటర్ అవతలనే ఉందండి, సిటీ లోపలనే ఉందండి. చుట్టూ హిల్స్ ఏరియా అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. Thank you, one and all,
Please share any comments regarding this video. Note down our address. Thank you.